பேசிக் anatomical terminologies என்னன்னா ஒரு ஆர்கன்ஸோட anatomical terms எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதே மாதிரி anatomical planes பற்றி பார்க்கலாம். coronal planeனா என்ன, sagittal planeனா என்ன, transverse planeனா என்ன அப்படின்னு ஒரு plane அப்படின்னு detailed explanations இருக்கும். அதே மாதிரி anatomical movements, ஸோ எப்படி சொல்கிறது, adduction, abduction, flexion, extension, அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். அதே மாதிரி anatomical positions பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்குறதுக்கு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பூஜா அதே மாதிரி ஷிவா இதை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. தேங்க்யூ. Hi, I'm Pooja from the Department of Cardiopulmonary Perfusion Care Technology. I'm Shivla Nasrin from the Department of Cardiopulmonary Perfusion Care Technology. Let me see about the anatomical terminologies of the structures, position and movements of the body. Let's see the problem statement. A 19-year-old male presents with acute pain following an inversion injury to his right ankle. Key observation: location of injury, mechanism of injury, imaging plane. Goal: to diagnose the specific soft tissue and or bone damage caused by the inversion injury using the clinical exam findings and frontal plane X-ray, in order to initiate appropriate treatment and reduce pain or swelling. Let's see the causes of the injured part. Direct mechanism injury. The direct cause is sudden forceful movement that pushes the foot into the plantar flexion, excessive inversion. The ligaments or get the outside of angle. Become the stress in the ligaments. And the common situation causes like sports, athletics, and the sudden direction changes and the uneven surfaces and missteps and external contact. Which the predisposing causes like poor neuromuscular uncontrolled or balance, anatomical factors, and the present ankle sprain. Treatment: physical exam findings. The patient has swelling and tenderness lateral to the talus bone. The swelling is distal to the knee joint. The physician notes that the foot was forced into inversion. To assess the injury, the doctor performs an X-ray in the frontal plane. Treatment: protection, optimal loading, ice, compression and elevation. Which the managements like treatment has protection. Prevent the foot from the being forced back into the harmful inversion position. This often achieved through the brace, walking boot or tapping. Like optimal loading, gentle controlled movement should be introduced yearly, which is shift from the old concept of total stress. And ice, apply an ice pack to the affected area. It will reduces the stress. And the compression, apply a compression wrap or bandage, example ACE wrap, firmly but do tightly, starting from the distal foot and moving proximal towards the leg. This compressions gives the friction of tight friction of leg and in the angle. Elevation, keep the injured foot raised above the level of heart, especially during the first 48 hours. And the management: chronic phase management. Range of motion. Goal: restore pain-free mobility in all directions, dorsiflexion, plantar flexion, inversion and eversion. Strengthening: rebuild strength in the muscles that dynamically stabilize the ankle. Proprioception: retrain the nervous system to sense the position of the joint in space to prevent recurrence. Ligament damage often impairs this sense. This is the overview of the anatomical planes. Let us see about the anatomical planes. Anatomical positions and the anatomical position, direct terms and body planes and the terms of movements. Anatomical positions like standing upright, facing forward, arms at the sides, palms facing forwards, feet shoulder width apart. And the body planes, sagittal plane, frontal plane and the transverse planes. The directional terms: superior or inferior, anterior or posterior, medial or lateral, proximal or distal, superficial or deep, ventral or dorsal. Terms of movement: flexion or extension, abduction or adduction, internal rotation, external rotation, supination or pronation, and dorsiflexion or plantar flexion. Okay, thank you. பூஜா ஷிவ்லாவை எதை பற்றி ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, a case study of 19-year-old பாய். அவருக்கு வந்து இன்வர்ஷன் இன்ஜுரி இருக்கும். ஸோ இதை வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம், இதோட பெயின் எப்படி முதல்ல ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் ஃபைன் பண்ணுறது, அண்ட் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும். இப்போ இன்வர்ஷன் இன்ஜுரினா அப்போ அவனோட anatomical plane என்ன, அவனோட பொசிஷன் என்ன, நம்ம இதை எப்படி
ரிவர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன்